Good morning, my dear student. How are you today? I hope you're doing well. I really missed you يا رابع. كل عام وانتم بألف خير وصحة وسلامة وينعاد عليكم كل عام بإذن الله تعالى. اليوم يا رابع درسنا. Today's lesson we are going to take finally grammar in this semester. The title of our grammar evaluations and comparisons. Evaluations and comparisons. This is finally grammar in this semester. Okay. راح تكون هاي القاعدة الأخيرة، راح ننهي ونختم على Unit 9. راح نكمل في هاي الوحدة reading phonics، بهيك بنكون خلص ختمنا عند الوحدة التاسعة. Okay. حكينا. Today's lesson إن شاء الله we are going teach you evaluations. The title of read the title evaluations and comparisons. من compare مقارنة comparisons المقارنات evaluations and comparisons تقييمات والمقارنات شوي هو العنوان درسنا لليوم انت بتحسه بتوه او هم مكبرين العنوان، بس انا شرحته بطريقة اخرى، شرحته بطريقة مفصلة. راح هلا evaluations and comparisons اللي هو بده يحكي لك when we use to and اللي هي compare between two things we use to باستعمال to. تمام. when we use to, when we use enough, compare between two things we use enough باستعمال enough اللي هي حكينا اللي هي adjectives of amount اللي هي محددات الكمية. and when we use as adjective as and as just. تمام. اللي هم درسنا لليوم رح يكون كالتالي. نشوف القلم اللي فاتحه. تمام. when we use to, when we use enough. تمام. طبعا أخذنا enough قبل، لكن شوف شو رح ناخذها اليوم. when we use to, when we use enough and when we use as اللي هي بيجي وراها adjectives plus as. تمام. كمان هاي صيغة compare or comparisons المقارنات. and when we use just as adjectives بيجي وراها صفة plus as. تمام. we use this quantity or these adverbs we use to, enough, as, just as, to evaluations and comparisons في التقييمات وفي المقارنات comparisons between two things. لما بدنا نقيم أو نقدر شغلة أو بدنا comparisons أو في المقارنات. تمام. اوكي. هلا انا باعتبار انه هاي زي كانها صفحه هون، الصفحه هون على اللوح او الجمل موجوده على اللوح، شرحت لكم فيها when we use to. when we use to or what does mean of to. ايش يعني to؟ بمعنى to بمعنى كثير او بمعنى ايضا to mean more or less than necessary or more or less than sufficient. Again, يلا اقرأوها معي. What does mean of to or when we use to? When we use to, we use to mean more or less than necessary. تمام. or more or less than sufficient or more or less than sufficient. هلا أنا بستعمل المور أو تعني كلمة المور لما بدي أحكي عن عدد أكثر أو أقل من اللازم. to mean more than necessary أكثر أو أقل من اللازم or less or more than sufficient أو بدي أتحدث أو عن كمية رح تكون أكثر أو أقل كفاية. يعني sufficient إنها كافية. تمام. هلا خلينا نشوف كيف بدها تكون الستيتمنت تبع
تبعت الجملة اللي بتكون فيها to. plus adjectives. To comes before adjectives. To comes before adverbs. To comes before nouns. Both countable or uncountable noun. Okay. To comes before adjectives. تيجي قبل الصفات. Okay. To comes before adverbs. تأتي قبل الظروف. قبل الصفات. To comes before nouns قبل الأسماء. وحكينا comes before to comes with both countable noun and uncountable noun. الأسماء تيجي قبل الأسماء المعدودة وقبل الأسماء الغير معدودة. تمام. There are خلينا نبلش من هون. To plus adjectives. عندي في المثال التالي it's too cold. Cold here is adjective. هي صفة. تمام. آية speaks too quietly. آية speaks too quietly. آية قاعدة بتتحدث بهدوء. معناته عندي إجت هون quietly adverb. هي صفة. تمام. To plus noun. Like there are too many. طبعا to plus noun لما تيجي عندي too many or too much. Too many or too much بيجي comes before noun. بيجي قبلها ايش؟ بيجي قبلها nouns. بيجي countable or uncountable noun. مين اللي بيحدد حكينا؟ اللي بيحدد المني تيجي معاها countable noun واللي بيحدد الماتش بيجي معاها uncountable noun. Look at these examples. There are too many wolves. There are too many wolves. There is too much sunlight. There is too much sunlight. هون إجا عندي wolves countable. هون إجا uncountable. تمام. طيب تمام. هلا بفيدنا أرجع أعيد إنه when we use to حكينا to mean more than necessary. يعني تتحدث عن كمية أقل أو أكثر من اللازم or more or less than sufficient أو كمية هي أقل أو أكثر كفاية. To comes before adjectives. To comes before adverbs. Too many, too much comes before noun with both countable with many and uncountable with much. تمام؟ اتفقنا على هذا الشيء؟ تمام. Okay, welcome back. بوقف شوي يعني بحب أكتب أجهز اللوح لكم وأرجع أشرح مرة ثانية. Okay. Now we are going to use when we use enough in evaluations and when we use enough in comparisons. كيف بستعمل enough لما بدي أحكي عن إشي هي يعني بتحدث عن تقييمات أو تقديرات. تمام. And when we use enough in comparisons في المقارنات. هلا الجزء الموجود أو الجزئية الموجودة هون بشرح لكم when we use enough in to compare between things or to compare between two amounts. لما بدي أقارن بين كميتين وهاي أخذناها في الوحدة السابقة اللي هي adverbs of quantity or quantifiers هي محددات الكمية. حكينا enough comes before nouns countable or uncountable اللي هي enough or not enough. خلينا نشوف المثال التالي. There is enough food for 3 colds. There is enough food for 3 colds. Look at enough here. تمام. Comes before nouns. هون إجا عندي noun. تمام. There is enough food for 3 colds. Look at food here or enough here indicate to the right amount. Indicate to the right amount. هون بتشير لإيش؟ بتشير the right amount للكمية نفسها اللي بدنا إياها. تمام؟ There are not enough food for 3 colds. لو على سبيل المثال. Look at not enough here. بدنا نفرق بين ال enough و not enough وإحنا أخذناهم في الوحدة السابقة. But not enough هون to indicate here the not right in amount.
not the right amount، إلى الكمية إنه غير مش الكمية الصحيحة أو مش الكمية المطلوبة اللي بدي إياها. تمام؟ and not enough here come before noun. إجت هون قبل إيش؟ قبل الاسم. comes before noun, comes before noun. how different between enough و not enough وأخذناها قبل في الوحدة السابقة unit 8 حكينا enough indicate the right amount and not enough indicate not the right amount بتشير إلى الكمية اللي ما بدنا إياها. مضمون درسنا لليوم هي when we use enough with evaluations. كيف بدي استعمل enough لما بدي اتحدث جملة معينة فيها تقدير او تقييم لإشي معين، زي الجملة اللي بتحكي عندي هون في الكتاب the trousers. تمام. the trousers weren't big enough for me for my father. the trousers weren't big enough for my father. أو أنا حاطة هون جملة مثلا your clothes are big enough to fit me. Okay, again, your clothes are big enough to fit me. إنه ملابسك هي big enough كبيرة يعني بتناسبني. تمام. هلا هون هو طلع على ملابسه او انا طلعت حكيت له your clothes are big enough to fit me، انه ملابسك هي كبيره كفايه هي بتناسبني. انا طلعت عليه وعملت evaluations، عملت تقدير او عملت تقييم. وهون نفس الشيء هو راح مع ابوه حكى له او حكى الجمله the trousers weren't big enough for my fathers، انه البنطال لم يكن كافي كبير كفايه ومش مناسب للبابا او مش مناسب لابوه. اوكي، معناته صيغه الجمله فيها evaluations، فيها تقدير. هي ما راح تكون comparisons، ما راح تكون مقارنه، هي صيغه evaluations، تقديرات او تقييمات. خلينا نشوف لما بدي احكي when we talk about or use enough with evaluations not comparisons، مش في المقارنات. خلينا نشوف كيف راح نرتبها أو كيف راح نعملها. enough in evaluations comes after an adjectives or adverbs. هي بتيجي قبل تيجي بعد adjectives الصفات أو بعد adverbs الظروف. تمام. Your clothes are big enough to fit me. Where is enough here? And here big enough adjective. هي هون اجت البيج الادجectives، بعدين اجت وراها الenough. تمام. هون حكينا هون ايش مالها evaluation هي تقييم او تقدير. The trousers weren't big enough for my father's. big then adjectives. تمام. You don't have enough money to buy that. ما معي أو ما أوكي أو ما معك أنت مال كفاية عشان تشتري. You don't have enough money to buy that. إذا إجت عندي هون adverbs اللي هي حال الشخص في الجملة. You don't have money. Okay, enough money to buy that. إذا ناخذهم نحفظهم نتعلمهم مضبوط. We use enough with comparisons مع المقارنات comes before nouns countable or uncountable. تيجي قبل سوري أنا لأني مريضة شوي. هلا comes before nouns هي بتيجي قبل nouns الأسماء and there are not enough food for the 3 colds and تيجي نفس الشيء قبل الأسماء سواء countable سواء uncountable. بس بدنا نعرف نميز. when we use enough we use enough to indicate the right amount and when we use not enough to indicate not the right amount ما بتشير للكمية الصحيحة. but when we use enough with evaluations لما بدي استعمل enough في evaluations التقديرات أو التقييمات comes after an adjectives or adverbs. هي بتيجي بعد after adjectives or adverbs. هي بتيجي اللهم صل على سيدنا محمد after adjectives or verb
تيجي بعد الصفات وبعد الحال. تمام يا رابح؟ تمام. بهيك انتهت حصتنا لليوم. هلأ بضل من حصتنا بدي أشرح الآز adjective as، الآز اللي بيجي وراها صفة بعدين as، وبدي أشرح just as adjective as. لكن today's lesson we are going when we use to teach you when we use to in comparisons and evaluations, and when we use enough in comparisons and evaluations. امتى بستعمل التو في المقارنات والتقييمات، وامتى بستعمل enough في المقارنات والتقييمات. انتهت حصتنا لليوم. Have a nice day. Goodbye.